Hello students, welcome back to the S Chemistry YouTube channel. From previous 3 lectures we are discussing about the defect in solid crystal, and now in this lecture we want to discuss the very important MCQs from previous exams. Right? I request all the students to go through previous 3 lectures before watching this lecture. Okay, so starting with the first MCQ. What is the first MCQ? Right? Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect statement? NEET 2017. Okay. Now you must know the Frenkel and Schottky defect. Frenkel and Schottky defect. So as you know, vacancy, Schottky, they are one and the same. The main difference in vacancy and Schottky, vacancy is elemental solid and Schottky is for ionic solid. So vacancies occur in elemental solid and Schottky occur in ionic solid. In similar fashion, interstitial and Frenkel are one and the same, and the main difference is interstitial occur in elemental solid and Frenkel occur in ionic solid. So vacancy in ionic solid is called as Schottky, and interstitial in ionic compound is called as Frenkel. Okay. So what about the Schottky? Equal cation anions are missing. Equal number of cations and anions are missing from their lattice site and create vacancies. In Frenkel, usually cation, any ion, usually cation, because cation has smaller size and that it can missing from its lattice site and occupies interstitial site, the site in between particles. Okay. Now here in Schottky, the size of cation and anion are almost equal, but in Frenkel the size of cation is smaller than the size of anion, and that is why the cation can occupy interstitial site. If cation is larger, then it cannot occupy interstitial site. Okay. Next one, if the size of cation and anions are almost equal, then radius ratio is almost equal to 1, not far below unity 1. Okay. And in case of Frenkel, the size of cation divided by size of anion, radius of cation divided by radius of anion, right? It should be far below than unity. It is very less. Okay. If radius ratio, as you know, the radius ratio increases, coordination number increases, radius ratio low, coordination number also low. Okay. High ionic character. By Fagans rule, smaller the cation, larger the anion, higher is the covalent character. Smaller the cation, larger the anion, higher is the covalent character. That means lower is the ionic character. Higher the covalent character, lower is the ionic character. The opposite condition, high ionic character is Schottky defect, low ionic character in Frenkel defect. What about the density? At equal number of cations and anions are missing, mass decreases, volume remains constant, density decreases. Mass decreases, volume remains constant, density decreases. In case of Frenkel, only cation moving from lattice site to interstitial site, it remains in the crystal, mass remains constant, volume remains constant, density remains constant. Now look at the equation. Okay. And what are the examples? Alkali metal, because the periodic table starting with first column, alkali metals size decreases from left to right. Alkali metal cations have large size, and that is why they show Schottky defect, not Frenkel defect. Alkali metal halides in that alkali metal cation having size larger, and hence it cannot show Frenkel, because larger size cation cannot accommodate it in interstitial site, and so alkali metal halides only show Schottky defect. And the examples of what is the common AGBR? AGBR is common for Schottky and Frenkel. So start with the first MCQ. First sentence, density decreases in case of crystal with Schottky defect, and it is true. And it is true. Density decreases. Why density decreases? Equal number of cations and anions missing from the lattice site. Mass decreases, density decreases because volume remains constant. Now, second sentence, NaCl in solid state, it is insulator, yes.
ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे. NaCl in solid state it is insulator because ions cannot move from one place to another place, and that is why in solid state it is insulator, but in liquid molten aqueous state it is good conductor of electricity. Silicon is semiconductor, no doubt, because it is metalloid. Silver is conductor, as you know, and cod is a piezoelectric crystal. What is meant by piezoelectric crystal? When pressure is applied on the crystal, electric potential difference develop on the opposite faces of the crystal. Electric potential difference develops on the opposite faces. That means electricity is produced, okay, under pressure. Now this statement is also correct. Frankel defect is favored in those ionic compounds in which size of cation and anion are almost equal. Frankel defect, the size of cation is very small than the size of anion. That means this sentence is incorrect. Now look at the D sentence. F0.98, oxygen is 1, has non-stoichiometric, because stoichiometry, actually stoichiometry is Fe1 and oxygen is 1. So stoichiometry should be 1:1, and then only you can say the stoichiometry is maintained. But here in this crystal, stoichiometry is not maintained. That is why it is non-stoichiometric metal. Deficiency defect. Oxygen is 1, but Fe is less than 1. Fe is metal less than 1. That is deficient. Metal deficient defect. FeO and also NiO can shows metal deficiency defect. Non-stoichiometric metal deficiency defect. What is the example of non-stoichiometric metal deficiency defect? FeO and NiO. These can shows metal deficiency defect, non-stoichiometric. Okay, the answer of the first MCQ is Frankel defect is favored in those ionic compounds in which size of cation anions are differ in size. असं पाहिजे होतं, इक्वल म्हणलेले आहेत, इक्वल नसतात बाळानो. पहिल्या याचं उत्तर बाळानो सी आहे, कारण की हे सेंटेन्स चुकीचं आहे. डिफरन्स कसा असतो, जास्त असतो, ते म्हणतात ऑलमोस्ट साइज कशी असते, इक्वल असते. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट MCQ. Look at the next MCQ. What is the next MCQ? Okay. Now next, what is the type of crystal defect is indicated in the diagram below. Now look at the vacancy here. Minus, 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 that indicate it should have Na plus. Okay. Here plus, 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 plus. So it should be a minus. Okay. Now here plus, plus, plus. So it should have minus, plus, sorry, minus, 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 it should have plus. Okay, so here is plus, no doubt. So 2 plus and 2 minus, equal number of cation, equal number of anions are missing from their lattice side, and hence we can say it is what? It is Schottky defect. If there is no any charge on the particle, then it is called as vacancy. So what is the difference between Schottky and vacancy? Schottky is observed in ionic compound and vacancy is observed in elemental solid. That is the difference between Schottky and vacancy. Otherwise they are one and the same. The main difference is Schottky and vacancy are, Schottky is ionic and vacancy is elemental solid. Okay, so now the answer is Schottky defect, no doubt, because equal number of cations and anions are missing from their lattice site. So answer should be Schottky defect. Now it is asked in AI 2004. We are going to next MCQ. What is next MCQ? Which of the following crystal does not exhibit Frankel defect? As we know, alkali metal halides shows Schottky defect. So first example is AgBr. First example is AgBr. AgBr has both Schottky and Frankel, both. Okay. What about the AgCl? AgCl only has Frankel. AgCl has only Frankel. What about KBr? KBr has Schottky because K is the alkali metal and the size of alkali metal cation is larger and hence it cannot accommodate in interstitial site, and that is why it do not shows Frankel, but it can shows Schottky defect. And Geranius no doubt it shows Frankel defect because the size of Geranius plus
Zn plus plus, it carries two positive charge. Size of cation is smaller and hence can accommodate interstitial site. Don't confuse with ZnO. Don't confuse with ZnO because ZnO is metal excess defect. ZnO can shows metal excess non-stoichiometric defect. Don't confuse with ZnS and ZnO. ZnS Frenkel defect, ZnO non-stoichiometric metal excess defect. What about the next MCQ? The answer should be what? Answer should be KBr because KBr, this is the alkali metal, and alkali metal halides always shows Schottky defect, no doubt, because size of K plus is larger and hence it cannot accommodate position in lattice interstitial site. Okay, the appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to. Now NaCl, if heated in presence of sodium vapor, then it turns yellow. LiCl in similar fashion turns pink, and KCl in similar fashion turns violet. The color of these alkali halides, is due to what? आपण एक एक्झाम्पल बघितलं बानो. सपोज हा काय आहे बानो, NaCl चा क्रिस्टल आहे, राईट. इथं एक Cl मायनस आहे, सोडियम वेपरच्या सानिध्यात आपण गॅसच्या सानिध्यात आपण हीट करतोय. हा इथला Cl मायनस सरफेसला काय होतो, डिफ्यूज होतो, सरफेसला येतो, याच्या बरोबर रिएक्ट होतो. सो Na प्लस इन गॅसेस स्टेट Cl मायनस गिव्स NaCl. सरफेसला काय तर होतं, हा Na प्लस होतो. एक इलेक्ट्रॉन हा Na प्लस Na सोडतो, स्वतः Na प्लस बनतो आणि हा इलेक्ट्रॉन Cl मायनस ची जागा घेतो. प्लस इलेक्ट्रॉन मायनस. These electrons are trapped in anion vacancy. अनायनची जी वॅकन्सी, Cl मायनस निघून गेला होता, अनायनची जी वॅकन्सी तयार झाली होती, त्या वॅकन्सी मध्ये कोण जाऊन बसला, इलेक्ट्रॉन जाऊन बसला. तो इलेक्ट्रॉन काय करतो, विजिबल लाईट काय करतो, ऍब्सॉर्ब करतो. आणि जर बाळानो सबस्टन्सला विजिबल लाईट ऍब्सॉर्ब केली तरच त्या सबस्टन्सला कलर दिसतो, अदरवाइज कलर दिसत नाही. होल विजिबल लाईट ऍब्सॉर्ब्ड ब्लॅक, whole visible light is reflect white, some part is absorbed and some part is reflect. Color is Vibjar. In last lecture we already discussed about the color, absorbed color and reflected color, complementary color we can say. So appearance of color in solid alkali metal halides is generally due to what? कसं सेंटर म्हणतो आपण, this center absorbs visible light and due to this center substance crystal shows color, and this center is called as Farabe. Farabe means colored center. Farabe F center, Farabe मतलब पहिला लेटर आहे F center म्हणतात बघा त्याला, right? So it is, we can say the Farabe center, and this F center, or we can say shortly colored center. Okay, so answer should be F center. Oh, so what is meant by F center? F center is the center in which electron is trapped in anion vacancy. Keep in mind, because electron carries minus charge, Cl minus, chlorine carries minus charge. Minus is replaced by minus, plus is replaced by plus. Keep in mind always. Electrophilic substitution reaction, E plus is replaced by E plus. And nucleophilic substitution reaction, Nu minus is replaced by Nu minus, no doubt. So keep in mind these colors, and these colors are due to what? F center. The colors are due to F centers, no doubt. So what is meant by F center? F center is the center in which electron is trapped in cation vacancy or anion vacancy. Minus la minus replace करतो, it should be present in anion vacancy. Now we are moving to next MCQ. And the next MCQ, some statement regarding defects in solid are given below, which is asked in IIT JEE 2009. Frenkel defect is usually favored by the very small difference in sizes of cation and anion. Very small or very large, the size of cation. In case of Frenkel, the size of cation is very small than the size of anion. Whereas difference should be larger by difference larger. This statement is wrong, no doubt. Frenkel defect is dislocation. What is meant by dislocation? Dislocation, that means the ion move from its original lattice site and occupies position in the interstitial site. That means the dislocation. म्हणजे पहिल्या बेंचवरचा विद्यार्थी चौथ्या बेंचवरती जाऊन बसला, विद्यार्थी हॉल मध्येच आहे,
फक्त काय तर तिची जागा काय केली आपण, जागा बदलली. जागा बदलणं म्हणजे डिसलोकेशन. जो विद्यार्थी जागा बदलतो त्याची साईज कशी पाहिजे, लहान पाहिजे. जनरली कोण जागा बदलतं, कटाय जागा बदलतं. दिस सेंटेन्स स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट. ट्रॅपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लॅटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर. आता ट्रॅपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनायन व्हॅकन्सी मी थोडंसं ऍड करतो. अनायन व्हॅकन्सी right leads to the formation of F center, Fabry center, colored center, and this sentence is also correct. Schottky defect has no effect on the physical properties of solid. Look at the density. Schottky defect mass decreases due to loss of equal number of cations and anions, but volumes remain same, and hence what density decreases. So physical property must going to change in Schottky defect. This statement is wrong. Only B and C is correct. So B option is correct. B and C are the correct statement. Okay. Now correct statement आपल्याला विचारलं तर B and C are the correct statement. Now we are moving to next MCQ, and next MCQ is what? Okay. Next MCQ बघा बघा काय. Schottky defect defines imperfection in the lateral structure of a solid. You have to study defects in solid crystal, no doubt. Solid is the answer. Which of the following will have metal deficiency defect? Metal deficiency defect, there are two examples. FeO will shows metal deficiency because FeO actually you 98O1, that is metal deficient, less than 1. Okay, and another example is NiO. Another example is NiO. So NaCl can show Schottky. NaCl can shows metal excess. Can shows metal excess when heated with sodium gas, sodium vapor. Can shows metal excess. Can show Schottky. KCl shows Schottky, no doubt. ZNO is metal excess defect. You should know the examples. Okay, ZNO. But ZNS shows Schottky. Sorry, ZNS shows Frenkel. Here is the example. ZNS shows what? Frenkel. Okay. FeO and NiO shows metal deficiency defect, no doubt. Not sachyometric metal deficiency defect. So we are again moving to next MCQ. Again, okay. Next MCQ, what? Experimentally it is found that a metal oxide has formula. This one M0.98, oxygen is 1. So it should have metal deficiency defect, no doubt. Metal M is present as M2 plus and M3 plus. That means metal should have variable oxidation state. Variable. What is the condition for metal deficiency defect? Metal compound containing metal should have variable oxidation state, and the example is nickel 2 plus, nickel 3 plus, Fe2 plus and Fe3 plus. These are the two examples of metal deficiency defect, and the percentage of metal which exists as M3 plus would be. It is very simple बाळांनो. तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट कॅल्क्युलेट करता येतात का? येतात. ऑक्सिडेशन स्टेट आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो? इन सिमिलर फॅशन मध्ये. व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफेक्ट कुठला का सेना? इलेक्ट्रिक न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन. या प्रकारचे सर्व प्रॉब्लेम तुम्हाला कशावरून कॅल्क्युलेट करता येतात? बिकॉज the algebraic sum of positive and negative charges in any crystal, the algebraic sum of positive and negative charges in any crystal is always equal to 0. या बेसिस वरती या प्रकारचे कोणतेही न्यूमेरिकल तुम्हाला काय करता येतील, सॉल्व करता येतील. आणि मग मला काय लिहायचं आहे, राईट? मेटल प्लस ऑक्सिजन 2 मायनस इज, हा याचा नंबर किती आहे? 1 आहे. याचा नंबर आपल्याला काढायचा आहे, राईट? इज ऑलवेज इक्वल टू 0. व्हॉट अबाउट M प्लस? आता M2 प्लस आहे आणि M3 प्लस आहे, म्हणजे M कुठल्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आहे? +2 आणि +3. त्यात तुम्हाला कुठलं विचारलंय? +3 विचारलेलं आहे. आणि मग मी काय लिहू शकतो? सर्वांनी जरा लक्ष द्या. लेट द अमाउंट ऑफ M3 प्लस आपल्याला काढायचं आहे. M3 प्लस considered as x. What of the amount of M2 plus? It should be, आता टोटल दोघं मिळून किती आहेत? दोघं मिळून आहेत 0.98. मग मी काय लिहीन? 0.98 वजा मी याचं किती मानलेलं? x मानलेलं. मग x
0.98 मधून M3 च वजा केलं तर शिल्लक कोण राहणार, M2 प्लस शिल्लक राहणार. राईट. आता तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, 3 प्लस अमाऊंट किती आहे x, 2 प्लस ची अमाऊंट किती आहे एवढी. ओ ऑक्सिजनचे ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला तर माहित आहे, O 2 मायनस असतो आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण किती दिलेलं आहे, एवढं दिलेलं आहे. काय दिलेलं आहे म्हणजे ऑक्सिजन किती आहे बाळांनो, 1 आहे. आणि मग मला इक्वेशन कोणतं लिहिता येईल, इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन मला लिहायचं आहे. कसं इक्वेशन लिहिन मी, M3 प्लस हे 3 न x ला मल्टिप्लाय करायचं, ऑक्सिडेशन स्टेटनं अमाऊंट नंबरला मल्टिप्लाय करायचं. ऍक्च्युली याची अमाऊंट माहित नाही म्हणून आपण x मानलेले आहे. म्हणजे 3 ऑक्सिडेशन स्टेट, अमाऊंट त्याची किती मानली आपण x, 2 अधिक म्हणणार मी 2 ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके, मल्टिप्लाइड या अमाऊंट मल्टिप्लाइड बाय 0.98 मायनस x. आता पाहनो प्लस किती, प्लस इथं -2 इंटू 1 -2, मग इथं काय येईल -2 इज इक्वल टू 0. आणि मग हे कॅल्क्युलेशन करणं काय कुणाला पण करता येईल, नो डाऊट. -2 पलीकडे गेलं तर काय होईल, +2 होईल, 3x. आता हे मी सॉल्व करतो, 98 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19 2 पॉइंट्स. ओके, and -2x 3x minus 2x 3x minus 2x किती येईल, x येईल. सो x plus 1.96 is equal to 2. आपल्याला x कॅल्क्युलेट करायचा आहे, ही किंमत प्लस आहे, पलीकडे गेली तर काय होईल, मायनस होईल. म्हणजे मला काय लिहिता येईल, x is equal to 2 minus 1.96. ओके, व्हॉट विल द आन्सर. वजाबाकी जर आपण केली याच्यातून तर बघा किती येईल, x is equal to 0.04. Am I correct? 0.04. तुम्ही वजाबाकी करू शकता. कशी वजाबाकी करणार, 2.00 1.96 यांची वजाबाकी तुम्ही इझिली करू शकता. ओके, and it is very simple. It should be 0.04. x is equal to 0.04. Okay, so we can calculate the percentage. How we can calculate the percentage? So 0.98 मिळून दोघांचे मिळून आहे, म्हणजे याचा अर्थ 0.98 is corresponds to 100%. 0.04 is equal to x percentage. आणि ते पर्सेंटेज आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन न काढता येईल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं करणार बाळांनो, x मला काढायचं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन x is equal to x percentage of Fe3 plus डायरेक्ट लिहितो मी, Fe3 plus percentage is equal to काय येणार, 0.04 into काय करणार बाळांनो, into 100 डिवाइडेड बाय किती करणार आम्ही, 0.98 and it comes to be किती येणार उत्तर आहे आपल्याला माहित आहे, near about equal to 1. So we can say here 4.08%. Okay, that is the answer. So answer is C, 4.08%. So what is the percentage of Fe2 plus? If the percentage of M3 plus is 4.084% approximately we can say. So what is the percentage of M2 plus? So percentage, we can calculate the percentage of M2 plus is equal to 100 minus 4 is equal to 96%. So if you calculate percentage of one ion, it is possible to calculate the percentage of another ion. Just you subtract from 100. Okay, very simple. Now इथं फक्त बघा काय करायचं आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस इन एनी क्रिस्टल इज ऑलवेज इक्वल टू 0. या धर्तीवरती असं तुम्हाला दिसलं, नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक रेशो जर तुम्हाला दिसला तर डोक्यात ठेवा बाळांनो, इलेक्ट्रिक न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन, दॅट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस इन एनी क्रिस्टल इज ऑलवेज इक्वल टू 0. या धर्तीवरती काय करायचं बाळांनो, या धर्तीवरती तुम्हाला एमसीक्यू सॉल्व करायचा आहे. ऑक्सिजनचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, -2 असते, हे मात्र आपल्याला माहिती पाहिजे. व्हेरी सिंपल. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू अँड नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट. ओके, लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू. If you crystallize according to rock salt structure where O
2 minus is equivalent to Cl minus ion. Due to some crystal defect, lattice becomes non-stoichiometric metal deficiency defect. Find effective number of Fe2 plus ions per unit cell. So main clue is rock salt structure. What is the name of rock salt? So rock salt is nothing but NaCl. NaCl unit cell has 4 formula unit. That means 4 Na plus and 4 Cl minus. So number of Cl minus is equivalent to O2 minus. That means O2 minus are 4. Automatically Fe2 plus also one and the same. Fe2 plus are same, equal to 4 as Na plus. The number of Fe2 plus in without defect crystal unit cell is 4, and they are talking about in defected crystal. What is the effective number of Fe2 plus ion? So without defect the number of Fe2 plus are 4, right? Without defect the number of Fe2 plus is equal to 4. आणि हे 4 आपल्याला कशावरून कळालं? NaCl च्या युनिट सेल मध्ये Na प्लस किती असतात? 4 असतात. मग Fe2 प्लस सुद्धा किती असले पाहिजेत? Fe2 प्लस सुद्धा 4 असले पाहिजेत. आणि आपल्याला आता काय करायचं आहे? डिफेक्टेड क्रिस्टल मध्ये Fe2 प्लस चा इफेक्टिव्ह नंबर किती आहे ॲज कंपेअर टू 4 शी कंपेअर केला म्हणजे आपल्याला डिफेक्टेड क्रिस्टल मधला Fe2 प्लस चा नंबर काढायचा आणि 4 ने फक्त काय करायचं आहे? मल्टिप्लाय करायचं. आता Fe2 प्लस चा नंबर कसा काढणार? म्हणजे त्याच्यामध्ये असणार Fe2 प्लस आणि Fe3 प्लस. मेटल deficiency defect only observed in compounds with metal having variable different oxidation state. So in this compound Fe2 plus along with Fe2 plus there is presence of Fe3 plus also. So we can write here what let consider the number of Fe2 plus is x and the number of Fe3 plus is equal to, right, किती असणार आहे? 0.75 आहे. 0.75 मध्ये अमाउंट Fe2 प्लस किती आहे? x आहे. मग Fe3 प्लस किती असेल? 0.75 मधून x काय केलं पाहिजे? वजा केलं पाहिजे, राईट. आता आपण मागाचा जो प्रॉब्लेम डिस्कस केला त्याच्यामध्ये काय म्हणलं? द अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. आता हे दोघं प्लस आहेत. हे दोघांची बेरीज अधिक ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनवरचा 2 मायनस, राईट. म्हणजे मी काय लिहू शकतो बघा? 2 प्लस 2 न मल्टिप्लाय x ला करणार मी 2x, 3 न मल्टिप्लाय या संख्येला करणार अधिक 3 into 0.75 मायनस x. आता राहिला कोण? ऑक्सिजन. कारण कंपाऊंड फॉर्म्युला असा दिला आहे. हे अमाउंट दोघांचा आहे Fe2 प्लस आणि Fe3 प्लस. O किती आहे? 1 आहे. O वरती 4 किती असतो? अधिक. O वरती 4 किती असतो? -2. -2 into 1 -2 म्हणजे इथं -2 is equal to 0. The algebraic sum of positive and negative charges is always equal to 0. आणि मग पाहणं सोपं झालं. x कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते कुणीही कॅल्क्युलेट करेल, राईट. मल्टिप्लिकेशन मी केलं, हे 2 मी पलीकडे गेलं काय होईल? +2 होईल. इकडं मल्टिप्लिकेशन केलं मी 2x प्लस 3 into 0.75 2.25 3 into x minus 3x is equal to +2. Okay, so 2x minus 3x we can write here 2.25 minus x is equal to 2. What about x? Calculate x. So we can write here x पहिले जाईल 2 इकडे येईल 2.25 minus 2 is equal to x. So we can write here now x is equal to how much it is? 0.25. So 0.25 is nothing but x is equal to 1/4. 0.25 is nothing but what? X is equal to 1/4. The effective number of x. Actually without defected crystal मध्ये किती असतात? 4 असतात. Defected crystal मध्ये किती आहे? 1/4 आहे. आणि मग effective number of Fe2 plus is equal to actually किती पाहिजे? 4 आहे. डिफेक्टेड मध्ये किती? 1/4. म्हणजे त्याचं उत्तर किती? 1. The answer is C. The effective number of Fe2 plus ion in defected crystal unit cell is
1/4. सो इफेक्टेड इंटू 4. ऍक्च्युअली किती असतात? 4 असतात. डिपेंडेंट क्रिस्टल मध्ये किती आले? 1/4. मग इफेक्टिव्ह किती आहे? 4 into 1/4 is equal to 1. So effective number of Fe2 plus ion per unit cell in depleted crystal is 1. Is what? Is 1. Now we are moving to next MCQ, and next MCQ is what? Look at the board now. Next MCQ is, दिसतंय का मला बोर्डवरचं? वाचा बरं काय दिसतंय बघा. 1 mole of crystal. They are giving us 1 mole of crystal of a metal halide of the type MX. म्हणजे NaCl सारखं स्ट्रक्चर आहे असं म्हणूया आपण. With molecular weight 119 gram per mole, having FCC. What about FCC? FCC stands for 4 particles. Z is equal to 4. With unit cell edge length 6.58 angstrom. You have to convert into angstrom. It should be converted into centimeter. The density of recrystallized crystal was found to be 2.44 gram per cm cube. The type of defect. बाळा तुम्हाला एक क्रिस्टल त्याचं रिक्रिस्टलायझेशन केलं आपण, आणि रिक्रिस्टलायझेशन करताना काय तयार होतो? डिफेक्ट तयार होतो. डिफेक्ट कधी तयार होतो ते आपण पाहिलेलं आहे. क्रिस्टलायझेशनच्या वेळेला काय तयार होतो? डिफेक्ट तयार होतो. आणि मग बाळांना आपल्याला तिने सांगितलं की कोणता डिफेक्ट तयार होईल. आता बाळांना सोपं आहे. डेन्सिटी चेंज होते का बघायची. डेन्सिटी तेवढीच राहिली, फ्रेंकल डिफेक्ट असू शकतो. डेन्सिटी बदलली, स्कॉटकी डिफेक्ट असू शकतो. मग आपल्याला काय कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे? डेन्सिटी कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे. डेन्सिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय A cube इंटू Avogadro number. So you have to change the unit of edge length. A is equal to how much? 6.58 angstrom is equal to 6.58. Angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter. So converting meter into centimeter, 6.58 into 10 raised to minus 8 centimeter. Right? Put the values. Z for FCC. Z for FCC is equal to 4 particles, no doubt. A दिलेला आहे, mass दिले 119. Avogadro number is constant, no doubt. So density is equal to Z 4 particles. Right? 119 molar mass. A cube 6.58 into 10 raised to minus 8 whole cube, and Avogadro number 6.023 into 10 raised to 23. If you calculate this, density 2.785 gram per cm cube. So without defect density is 2.78, and after defect density becomes, after recrystallization density becomes 2.44. That means this is before, and after recrystallization it becomes 2.44. Density, what about the density? Density decreases. Density decreases. And which defect density decreases? Frenkel defect, mass remains constant, volume remains constant, density remains constant. What about the Schottky defect? Equal number of cations or anions are missing, mass decreases, volume remains constant, density decreases. So answer is Schottky defect. If you like, right, please share, subscribe. Okay, thank you so much for watching.